Hello students, good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to tchr Live Classes. Today we are here with the session on the second PUC Biology multiple choice questions. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ರೇಂಜಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. I hope all of you are preparing really very well, and as you know, this tchr team is always with you to help you in revising all the concepts in the last moment, right students? So try to join our live classes as much as possible so that most of the concept become clear for you in the last moment. ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, MCQ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಕೀಪ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲೈವ್, ಕೀಪ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ಥರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so with that note, let us begin with today's session, that is second PUC Biology session 1 of MCQ question, important MCQ questions, which are very important concepts and questions chosen from each ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಡಿಲೇ ವಿ ವಿಲ್ immediately start with solving the MCQ questions, right? So in between the class, if you have any doubts or queries, you can put your queries in the chat box. I'll try to answer your doubts or the queries, students. Okay, so let us start the session with the first question for today. That is, this question is from your first chapter, that is reproduction in organisms. The question is, the asexual reproductive structures of a sponge is. Right, so what is a asexual reproductive structure of a sponge? So in that chapter we have studied about different asexual structures of different organisms, if you remember alva. Bere bere organism alli yav tarada asexual reproductive structures ittade annadana kaltidiri. Adashtana clear agi note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ MCQ ಅಥವಾ fill in the blank questions ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪಾಂಜಿನ asexual reproductive structure ಯಾವುದು? Is that conidia? No, conidia is a sexual reproductive structure of penicillium. Right, penicillium ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಸಿನ reproductive structure ಆಗಿದೆ conidia. Is that bud? No, bud is a reproductive structure of asexual reproductive structure of hydra. Right, hydra. Zoospore, is it the reproductive structure of a sponge? No, this is a asexual reproductive structure of some of the algae, simple plants like algae, or some of the fungi. They have zoospore. Right, then the sponge has asexual reproductive structure as a gemmules. So gemmules is the right answer. The asexual reproductive structure of sponge is gemmule or gemmules. Right students, hope that concept is clear. So this is one of the very important concept you should remember from this chapter. Along with that, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, the vegetative propagules of different plants ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಜಿಂಜರ್ ಇದು ಯಾವುದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್? ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಏನೋ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು? ರೈಟ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು MCQಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊನೇಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? Okay, so this is a very important question and very important concept. Many students get confused with this. Monacious andre enu, dioecious andre enu? Right, so many people get confused. Idralli yavadu monacious plant? Is that date palm? Is that papaya, coconut, or all of them are monacious? What is the answer? Okay, anybody there? Anybody can answer this question? Which is a monacious plant? Whether it is date palm, papaya, coconut, or all of the above. So here monacious plant is coconut.
ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ that becomes monaceous, right? Mono means single. The single plant has both the reproductive structures. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕುಕುಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇದು ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಹೂವನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗಂಡು ಹೂ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೂ ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವುದು? ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಕುಕುಬಿಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕುಕುಬಿಟಾ. ಕುಕುಬಿಟೇಸಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಕುಂಬರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಗಿಡಗಳು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಪಾಯ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ coconut and cucurbita plants. Okay, so that is a coconut is a right answer here. Hope that concept is clear. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಸಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ಮತ್ತೆ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, the third question. So in angiosperms, true embryo develops as a result of fusion of. So we know angiosperms, they show a very unique process known as double fertilization. ಅಲ್ವಾ? ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ the true embryo is developed because of fusion of what? Okay, double fertilization andre enu? There is right, so illi ಇಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಗ್, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಚ್ ದೆನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೆರ್ ಈಸ್ a pollen grain with intine and exine, right? So pollen grain ಒಳಗಡೆ ಎರಡು cells ಇರ್ತದೆ. And when the fertilization happen, the pollen grain, it germinates and produces pollen tube pollen tube, and this pollen tube will carry two male gametes ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. one male gamete will come and fuse with the egg, right? This we call it as syngamy. Syngamy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The egg fuses with one male gamete is a syngamy. What happened to the next another one male gamete? ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ what will happen? This will go and fuse with the secondary nucleus. Okay, secondary nucleus plus one more male gamete. That we call it as triple fusion. Triple fusion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Why we call it as triple fusion? Because the secondary nucleus is 2n, male gamete is n. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. 2n plus 3n, what will become? It will become 3n. ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಟ್? So this will give rise to primary endosperm,
nucleus, PEN, right? So this will give rise to primary endosperm nucleus, PEN, whereas a syngamy, fusion of egg and male gamete, will give rise to the zygote. Alva, right? Zygote will later, so this will give rise to zygote. Zygote will later divide and give rise to embryo, right? So ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, which is answer? In angiosperms, two embryo develops as a result of fusion of what? Fusion of an egg cell and a male gamete is a right answer. Right, students? Yeah. So here, let me, I think, yeah. So let me repeat it once again. I think my video is covering this part of the display. So what is syngamy? Syngamy is fusion of egg with male, one of the male gamete, right? And triple fusion, what is triple fusion? This is fusion of a secondary nucleus with one more male gamete, right? So fusion of egg and male gamete will give rise to zygote, which will later give rise to embryo, right? And this fusion of secondary nucleus with the male gamete will give rise to primary endosperm nucleus, right? That is double fertilization. Hope this concept is clear. Very, very important concept, my dear students. Okay, never skip this concept from your syllabus. Okay. Okay, next question. Yeah, so many of you have answered right option, that is B, option B, an egg cell and a male gamete. Very good, students. Next one, named asexual sexual reproduction that mimics sexual reproduction in flowering plants. ಒಂದು asexual reproduction process, ಅದು sexual reproduction ಅನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ sexual reproduction ಅನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. Okay, anybody answer? What is the answer here? So answer for this is the sexual reproduction process that mimics a sexual reproduction in flowering plant is that parthenogenesis? No. What is parthenogenesis? Parthenogenesis is nothing but the development of fruit from the unfertilized ovary, right? So here double fertilization, we have seen what it is. Okay, now what is apomixis? So apomixis is a sexual reproduction that mimics a sexual reproduction process. Here what happens? Here the seed, apomixis is nothing but development. There is development of seed without fertilization. Fertilization ಆಗದೇನೆ seed develop ಆದರೆ ಅದನ್ನ apomixis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, production of seed without fertilization is known as apomixis. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Some of you might have observed it in citrus and mango plants. Have you observed, my dear students, mangoದ ನೀವು ಏನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೀಡನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ, all of you know, right? A single seed will give rise to a single plant. ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಒಂದೇ ಗಿಡ ಬರ್ತದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನ ನೀವು ಸೀಡನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ, sometimes you will observe development of two plants from a single seed. How is that possible? That is because of apomixis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ egg or some of the cells known as the nucellus which is present around the embryo sac, okay, they will develop into the seed.
Okay, so this is a rare condition, apomixis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ apomixis. ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ seed is developed from what? From the nucellus. Okay, nucellus andre enu? It is a nourishing tissue which is present, cells which are present around the embryo sac. ಆ cells ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಆರೆಂಜ್ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಗ್ಗಿಂದನೇ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗದೇನೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, good students, you are trying to answer the questions. I'm very happy to see all of you are trying to answer the question. Let's go to the next question number 5. Anybody can answer this? A hormone secreted by the ovary during the later stages of pregnancy. Ovary secrete ಮಾಡುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ, maybe the third trimester, during the third trimester of the pregnancy, which is a hormone that ovary releases. Any answer? Yes, right. B is the right answer. I can see some of you are answering it as B. Right, students. Relaxin is a hormone released, secreted by ovary during the later stages of pregnancy. Then what about this human placental lactogen? This one, estrogen, progesterone, all these are secreted by the placenta during the pregnancy. Okay, placental, human placental lactogen, right? This is secreted by the placenta. Relaxin is a one hormone that is secreted by ovary. Okay, next question. Which of the following sexually transmitted infection cannot be cured? Another important concept. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ HIV AIDS, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪಿಸ್. Okay, so which of the following is sexually transmitted infection cannot be cure ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು? ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪೀಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ HIV AIDS. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊನೋರಿಯಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ sexually transmitted infections, but they are curable. There is medications and it is in the initial stages, it can be completely cured. Okay, one more important concept to be studied, my dear students, to be remembered. Okay students, studied ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮರಿದೇ ಇರೋ ತರ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the seventh question, it is from one of the very important chapter, my dear students. Yav chapter idu? The principles of inheritance. Very important chapter with the maximum weightage. Idu matte idra next chapter, molecular base of inheritance. Idu eradu kuda tumba important chapter agtade, especially for your 5 marks and 3 mark questions. Okay, 1 mark question kuda bartade idrinda. Very important chapter. Idanna yaude concept idrinda skip madlikke hogbedi. Highest weightage iruvanta chapters idu eradu. Okay, so identify the correct karyotype of Klinefelter syndrome. Okay, so Klinefelter syndrome andre enu? What is Klinefelter syndrome? It is nothing but the affected individual, it is a chromosomal disorder, right? Klinefelter syndrome anta ಹೇಳುವಂತದ್ದು chromosomal disorder. ಏನಿರ್ತದೆ Klinefelter syndrome ಇರುವ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ an extra X chromosome. X chromosome ಅಂದ್ರೆ ಏನು? X chromosome is responsible for some of the female characteristic ಅಲ್ವಾ? Female characteristics, right? So a normal male individual will have one X and one Y chromosome, right? Normal females will have one two X chromosomes, but this Klinefelter syndrome irvantha people, they will have one extra X. That means they will have two X chromosomes and one Y chromosome. So the right answer is B. That means they have one extra chromosome. So total number of chromosome is 47 and they have XXY condition. So the right karyotype for Klinefelter's syndrome is 47XXY. ಇದೇ ತರ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬರೇಷನ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬದಲು ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 45 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1 X and 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ 47XXY. Okay, so many of you are answering right answers. Very happy to see that. Very good students. Okay, next. The method of sex determination in Drosophila. Okay, I have to underline this because yeah, sex determination in Drosophila, you have studied sex determination in different organisms, right? You have studied it in grasshopper, right? What is sex determination? What is the method of sex determination in grasshopper? Anybody? Grasshopper alli yav tara sex determination? It is XO type of sex determination, right? Human alli, what about human? It is XY, right? What about Drosophila? So Drosophila matte human alli it is same. Very good. Somo is answering as A. A is the right answer. Drosophila dalli kuda just like humans, even in Drosophila it is XY type of sex determination. Okay, another important concept ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದ್ರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿ ಬಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿ ಬಿ, ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಹನಿ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಬಿ 2 ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. Skip it during your revision. Okay, yeah, very good students. Answer is A. Next, identify an autosome linked recessive trait. Anybody? Autosome linked recessive trait. Any answers? So this is also one of the very important topic you should remember. Okay, ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಸೋಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನೋಡುವ, ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್, ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ದೆನ್ is there any example for autosome linked dominant trait in your textbook? Do you remember? Let us list down. Okay, sex linked recessive ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, one more is anybody? Hemophilia, right? Autosome recessive ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ? One is sickle cell anemia, then there is phenyl ketonuria, third one is thalassemia.
right? So 3 examples in your textbook. Autosomal dominant ಯಾವುದು? They have given 1 example student. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪೆಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ an example for autosome dominant, that is nothing but myotonic dystrophy is an example for autosomal dominant triad. So here autosome linked recessive is phenylketonuria, right? Okay, so idu kuda 3 marks ಗೆ important ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, next, this is from molecular basis of inheritance chapter. The process in which methyl guanosine triphosphate is added to 5' end of HN RNA is known as, what is the answer? 5' end ಗೆ methyl guanosine triphosphate units ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ process, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Is it tailing? No, tailing is nothing but addition of poly A ಅಲ್ವಾ. 3' ಎಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರಾನ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಲಿಂಗ್? Sorry, capping. Capping is nothing but addition of methyl guanosine triphosphate units to the 5' end of the HN. What is HN? Heterogeneous nuclear RNA ಅಥವಾ immature mRNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the answer is, very good students, it is answer is C. Okay, next question. Identify the stop codon. Identify the stop codon. Quick. Answer is, so stop codon, what is AUG? AUG is initiator. What is stop codon? There are how many stop codons are there? There are 3 stop codons, that is UAA, UAG and UGA. There are 3 stop codons, right? So answer is B. Right? Very good. Very good. Very good, Uma Devi. There are 3 stop codons, that is UAA, UAG, UGA. Yes, Swati, you are right. Very good, students. You are answering it really well. Okay. Next, let's go to the next one. An example for analogous organ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? Anybody? Which chapter? Very important chapter, evolution. Right? And very interesting chapter also. Evolution chapter ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದು. Right? So which is answer here? An example for analogous organs. Which is answer? Forelimb of, let me tell what is analogous organ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. Homologous means the organs should have same origin. Okay, same origin but different anatomical structure idre adu homologous. Analogous andre this is ulta, different origin but they have same anatomical or same structure. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅನಟಾಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗಸ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಏನದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್? ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಕ್ಕೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಯು ನೋ, ರೈಟ್? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ both of them and structure is also different, function is also different alva. Bat in a four limb in a function haruantadu, human in a four limb in a function, you know what is I am doing it, writing, doing some work, right? Bat in a four limb in a function e bere but both of them have same origin, adu homologous agtade. Tendrils of cucurbita and bougainvillea,
ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಏನು ಕುಕುಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಅದರ ಬಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಬಾಗನ್ ವಿಲ ಕಾಗದ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಳ್ಳು, ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎರಡರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಾವ್ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್? Origin is the axillary bud, right? So this is also homologous. Wings of butterfly and wings of bird. Wings of butterfly, what is the function? Flying. Wings of bird, what is the function? Flying. What is the origin of them? ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಒರಿಜಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಫೆದರ್ ಇದೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಟಿನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Then they look similar. ಇದು analogous organ ಆಗ್ತದೆ. Vertebrate heart is also homologous organ. Okay, right students, it is C. Next, during the life cycle of Plasmodium, sexual reproduction takes place in which of the following host? Right, all of you know Plasmodium, how many hosts it requires? It requires 2 hosts to complete its life cycle. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್? ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ asexual reproduction. Sexual reproduction, it always takes place in the body of female Anopheles mosquito. Asexual reproduction ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನಿನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, RBC ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು asexual. Asexual reproduction happens in the human body. Sexual reproduction is in the female Anopheles mosquito. Right student, the answer is B. Next one, AIDS is diagnosed by what? Can it be diagnosed by biopsy? No, right? Biopsy ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? To diagnose a cancer. Vidal test for typhoid. ELISA is used to diagnose AIDS. Right students, answer is C. CT scanning. CT scanning ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? To see the 3D pictures, 3D structure, to study the structure of internal organs. Okay, ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿನ 3D ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ. ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ELISA. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. C is answer. Okay, next. Dash is a variety of wheat that are bred by hybridization and selection for disease resistance. Okay, disease resistance ಗೋಸ್ಕರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. there is a brassica plant. Okay, and there are cowpea plants, there are wheat plants. Right, ಇದರಲ್ಲಿ wheat ಇನ ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದು among this? Which is one? Anybody? No, it is not D. The answer is B. Himgiri is a name of a variety of plant. Then what is this Pusa komal? Pusa komal is a cowpea. It's a cowpea, and these two are the brassica. Okay, so this is from strategies chapter. Idu jaasti one mark question baruvantha chapter alla. Okay, next is again one more important chapter for MCQ, that is microbes in human welfare chapter. In the kelidanta question, that is statins are produced by what? Okay, so what are these statins? Statins andre eno? So statins are the one which will decrease the blood cholesterol content. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಎಸ್, ಉಮಾದೇವಿ, ರಜತ್, many of you are answering it as B. Yes, B is the right answer. Okay, so it is a kind of fungus, yeast, a species of yeast known as, it is, yes, okay, here there is spelling mistake, Monacias
Monacias purpureans. Purpureus, okay, Monacias purpureus. It is a species of yeast. Okay, that is the one which produces statins. Then what is the, okay, there is no I. It is Trichoderma. Sorry for the spelling mistake. Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum. It produces a chemical compound known as cyclosporin A. Right, cyclosporin A. That is an immunosuppressive agent. Okay. Then streptococcus, very important. It produces what? Produces streptokinase, an enzyme, streptokinase, which is famously known as a clot buster. ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ನೈಗರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಗಾನಿಸಮಿನ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ರೋಲ್ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MCQ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆವರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Yes, next question. Okay, I'm really very happy to see students answering. Many of you are answering, giving correct answers. Tumba jana correct answer anne kodta idare. It shows all of you are preparing very seriously for the exam. Almost alla preparation agide nimdu anta anista ide. Very happy to see that. Very good students. Next, an example for free living nitrogen fixing bacteria. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಫಂಗಸ್, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಸೋಬಿಯಂ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್? ಲೆಗ್ಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ, ರೈಟ್. ನಾಟ್ ನೋಸ್ಟಾಕ್. ಯಾರದು? Mahmood Khan. Not nostoc. Nostoc is a cyanobacteria, right? That's why I am asking. Read the question thoroughly. ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಂಗಸ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಮಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಎಜೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್. ಅದೇ ತರ ಎಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಜೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ no, it is not D, C alla. Answer is B, azospirillum. Okay, yeah. Next question. The process of purification of desired DNA fragments using various methods from the gel in electrophoresis is known as. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಒಂದು electrophoresis ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ವಾ, ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸಾರಿ here it is minus positive, ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? DNA fragments will move in the gel and they get separated. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
electrophoresis, gel electrophoresis ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ DNA ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ PCR ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ DNA fragment using various methods from the gel electrophoresis. ಈ ಜೆಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Very good, Safiya Abdul. You answered it right. Answer is A. Next, the process of RNA interferase has been used in development of plant resistant to what? RNA interferase ಅಥವಾ RNA ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ. ಅದು ಯಾವ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎನಿಬಡಿ? No, it is not insect resistant plant. ಅದು nematodes ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ RNA interferase ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? RNA interferase is a natural mechanism the organism have in their body. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಮೆಟೋಡಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with. ಓಕೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು. DNA ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಂದ DNA ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? How it is precipitated out? It is precipitated out by using what, student? Anybody? Answer is C. Okay, so it is precipitated out using the chilled ethanol. Okay, so chilled ethanol ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ C, that is chilled ethanol. Next question. Okay, so when separated on agarose gel, DNA fragments can be visualized after staining with. ಏನು ಅಗ್ರೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ DNA ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ನೇಕೆಡ್ ಐ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ DNA ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡೈ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈನ್? The name of the stain is ethidium bromide, my dear students. And this stain, once you stain this DNA with ethidium bromide under the UV light, you can clearly observe the bands of the DNA. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ UV ಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ C, ethidium bromide. Okay, next question is from this is from organism and population chapter. The interaction between sea anemone and clownfish is an example for what? Is that predation? Predation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? predation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ predation ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ predation. sea anemone ಮತ್ತೆ clownfish predation ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Is this competition? No. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ ತರ commensalism ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್. So here the interaction between sea anemone and clownfish is commensalism. What is commensalism? So here sea anemone and clownfish ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sea anemone ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮೆರೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ sea anemone ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್.
Okay, it will take shelter, and the structure of the sea anemone, it protects the clownfish. ಅಂದ್ರೆ sea anemone ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೌನ್ಫಿಶ್ ಇರುವಾಗ ಕ್ಲೌನ್ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೌನ್ಫಿಶ್, ರೈಟ್? So the clownfish get benefited from the sea anemone, but sea anemone doesn't have any kind of benefit and no harm also. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ sea anemone ಗೆ. Okay, so this kind of interaction is known as commensalism, right? Clownfish is benefited, but sea anemone, it has no benefit, ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ commensalism. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in higher altitude, body compensates low oxygen availability by increasing red blood cell production. This is an example for, ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಗೈನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್. ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ನಾಸಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ adaptations, right? One of the adaptation is increase in blood cell production. ಇದು ಯಾವ ತರದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ನೋ. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ದ ಆನ್ಸರ್ is C. Increase in red blood cell is a physiological adaptation. Okay students, very good. Answer is C. Next, the mass of living material at the trophic level at a particular time is known as, very easy, ecology chapter ಇಂದ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಪೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಟ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉಮಾದೇವಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ, right? Gross productivity is different, net productivity is different. Okay, so gross productivity andre, so there is one very important relation between this primary productivity, right? So ಏನು, net primary productivity is equal to gross primary productivity minus the respiratory loss ಅಂತ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is a percentage of photosynthetically active radiation in the incident solar radiation? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50% ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು 50%. Okay, just remember this, only 50% of the incident solar radiation is photosynthetically active ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next one, so dash is an example for ex situ conservation, biodiversity chapter ಇಂದ. ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು. ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಸಿಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್,
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂಡೀಪುರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ರೈಟ್. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ಬನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬನಗಳು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸಿಟು ಆಗಿರ್ತದೆ ರೈಟ್. ಇನ್ಸಿಟು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಿಟು. ಎಕ್ಸಿಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಲನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಇಂದ ತಂದು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay, yeah, so that was a okay, yeah, so that was the last question my dear students. okay, so ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ a recall for you ಅಲ್ವಾ. So in coming session we will cover some more concepts my dear students. Really happy to see all of you answering all the giving all of you are giving right answers. Very good. Keep studying hard. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. MCQಗೋಸ್ಕರ ನೀವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ. ಓಕೆ, ಯಾರು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಥವಾ 95 ಎಬೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, NCERT ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಥರೋ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ MCQಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. okay, and prepare well for your exams. If you have any doubts regarding any topics or question, you can put it in the chat box. okay students, yeah, so only ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, 2-3 ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬರ್ದಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೈವರ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ 100% ಫೋಕಸ್, 100% ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇವಾಗ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಐ ನೋ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಯಾ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, let me know in the comments if you have any doubts or queries regarding any concept. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೋಸ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು fill the Google form in the description so that you get this material. ಓಕೆ, ಏನು ನಾವು 26 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. Okay, also provide your valuable feedback, which is very important to bring a really helpful session for you in the coming days. Okay, yeah, thank you students, thank you so much for attending the live class. ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ 100% ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. Study well for the exam, prepare well for the exam without any anxieties. You should prepare for the exam. Okay, yeah, see you all in the next session. Okay students, thank you for attending the live. Thank you.